прогнозировать успешное развитие БРИКС. В перспективе наша организация может стать одним из ключевых элементов системы глобального управления. Россия считает, что БРИКС следует позиционировать как новую модель отношений, которая строится вне устоявшихся стереотипов, конструкций типа моста или посредника. Подобный подход к объединению государств с населением почти 3 миллиарда человек заведомо ограничивает его возможности по проведению самостоятельной согласованной линии на международной арене. И теперь мы обсуждаем не только экономические вопросы, но и проблемы международной политики, те вызовы, с которыми сталкивается человечество на сегодняшний день. Нашей стратегической целью могла бы стать постепенная трансформация БРИКС в полноформатный механизм взаимодействия по важнейшим вопросам мировой экономики и политики. Такая модернизация, конечно, возможна только на основе совместно подготовленной концепции. Я бы предложил поручить министрам иностранных дел приступить к подобной работе. Назрело и принятие стратегии развития внешних связей форума. Она поможет укоренить БРИКС в системе международных отношений, расширить и уплотнить поле притяжения, которое в настоящий момент уже формируется вокруг пятерки наших стран. Необходим постоянный диалог с ведущими развивающимися странами и перспективными региональными структурами. И, конечно, надо более тесно взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций. Это связано именно с тем, о чем я сказал. Мы привержены классическому пониманию принципов международного права. Считаю одним из приоритетов БРИКС на ближайшие годы сохранение и укрепление центральной роли Совета Безопасности ООН в вопросах поддержания мира и безопасности на планете, а также предотвращение использования ООН для прикрытия курса на смещение неугодных режимов и навязывание односторонних вариантов решения конфликтных ситуаций. Россия поддерживает Индию, Бразилию, ЮАР как сильных кандидатов на вступление в состав Совета Безопасности. Мы выступаем за создание механизма диалога в перспективе координации практических действий в области международной безопасности. Такой механизм мог бы включать в себя регулярные встречи высоких представителей, курирующих вопросы национальной безопасности, а также экспертные консультации. Мы сегодня обсуждали глобальную финансовую ситуацию, я об этом уже сказал, но реформирование международной валютно-финансовой системы остается важнейшим направлением сотрудничества государств-участников БРИКС. Мы будем и дальше содействовать выводу мировой экономики на траекторию уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, способствовать завершению этапа реформы Международного валютного фонда, созданию более представительной, стабильной и предсказуемой системы международных резервных валют. Решение этих задач идет в настоящий момент преимущественно через работу в рамках группы 20, поэтому надо использовать возможности нашего объединения для укрепления позиции двадцатки и, естественно, для продвижения согласованных подходов. Считаем необходимым повышать роль национальных валют во взаимных расчетах между государствами БРИКС. На это направлено Генеральное соглашение о предоставлении кредитов в национальных валютах в рамках механизма межгосударственного сотрудничества и межбанковского сотрудничества государств и многостороннее соглашение подтверждения аккредитивов, которые будут подписаны по окончанию нашего заседания. Минерально-сырьевые ресурсы наших стран являются огромным потенциалом роста не только национальных хозяйств, но и глобальной экономики. И здесь есть не только возможности для развития, но и проблемы нашего развития, о чем мы сегодня тоже говорили. Поэтому пришла пора начинать диалог в формате БРИКС по вопросам сбалансированного развития этих комплексов. Не только в двустороннем варианте, но и в формате БРИКС.
Надо более предметно взаимодействовать и в сфере чрезвычайного гуманитарного реагирования. Мы выступаем за создание соответствующего механизма БРИКС для обмена опытом, проведения совместных учений, координации действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Они периодически в каждой из наших стран случаются. К сожалению, жизнь есть жизнь, и нам нужно обмениваться лучшими практиками, обмениваться опытом для того, чтобы эти ситуации либо предотвращать, либо локализовывать. Предлагаем активизировать подготовку многостороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в области культуры. Это тоже очень важная составляющая нашей жизни. Наши страны обладают уникальными культурами, и общение между людьми является исключительно важным делом, которым мы должны заняться. В целом нам нужно более активно и, может быть, просто гораздо активнее помогать бизнесу наших государств в поисках возможностей многостороннего взаимодействия. С удовлетворением хотел бы отметить, что снова на полях нашей встречи проходит деловой форум БРИКС. Первый раз неформально форум встреча состоялась в Рио-де-Жанейро, затем в 2011 году в городе Санья в Китае. В повестке дня много вопросов. Надеемся, что бизнес будет слушать и слышать друг друга не хуже, чем это делаем мы. Год назад в городе Санья я выступил с инициативой о создании делового совета БРИКС. Работа эта началась, но ее нужно ускорить. Может быть, стоит предложить нескольким авторитетным, подготовленным предпринимателям из наших стран создать инициативную группу для продвижения этой работы, с тем, чтобы к следующему саммиту БРИКС мы имели полнокровную деловую структуру. Уважаемые коллеги, я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество. Оно позволяет всем нам участвовать в строительстве системы международных отношений 21 века и открывает возможности для новых перспективных контактов. А мы это делаем ради одной цели, ради благополучия граждан, проживающих в наших странах. Благодарю вас за внимание и желаю успехов в нашей деятельности. I thank you, Your Excellency, for sharing your valuable insights with us. I now request President Hu Jintao to deliver his statement. 尊敬的辛格总理，尊敬的罗塞夫总统，尊敬的梅德韦杰夫总统，尊敬的祖马总统，女士们、先生们，很高兴在新德里同大家再次相聚。感谢辛格总理和印度政府为本次会晤所做的周到安排。当今世界正处于大发展、大变革、大调整时期，虽然影响世界和平稳定的国际和地区热点问题此起彼伏，世界经济复苏面临诸多不稳定、不确定因素，国际发展问题十分突出。但谋和平、求发展、促合作的时代潮流没有改变。建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界，仍是人心所向。在这样的重要历史时期，一批新兴市场国家和发展中国家抓住机遇，加快发展，积极探索符合本国国情的发展道路，在国际关系中倡导民主和睦，在经济全球化进程中寻求合作共赢。
在团结中促合作，合作中谋发展，不仅改变着30多亿人口的生活面貌，而且日益成为促进南南合作、南北合作的重要力量。我们相信，发展中国家的发展将提高人类社会生产力整体水平，有利于世界经济更加平衡，国际关系更加合理，全球治理更加有效，世界和平更加持久。国际社会应该立足当前，着眼长远，共同为发展中国家营造良好发展环境。各位同事，金砖国家是新兴市场国家和发展中国家大家庭的重要组成部分，是维护世界和平、促进共同发展的积极力量。金砖国家合作起步时间不长，但已经形成多层次、宽领域的合作架构，使金砖国家人民得到了实实在在的好处。当前，金砖国家合作正处在新的起点，我们应该认真思考和探索如何继往开来，开拓进取，推动金砖国家合作迈向新的台阶。为此，我愿意提出以下建议：第一，坚持共同发展，促进共同繁荣。金砖国家人口占世界的40%，经济总量占世界的近20%，对外贸易额占全球的15%。我们坚持办好自己的事情，保持经济增长、民生改善的良好势头，这本身就是对世界经济复苏和增长的重大贡献。第二，坚持平等协商，深化政治互信。金砖国家都是维护地区和世界和平稳定的重要力量，应该通过对话和交流，增强政治互信，充分照顾彼此的重大利益和关切，成为国际上相互尊重、平等协商的典范，永远做好朋友、好伙伴。对已经形成共识的问题，要大力协同加以推进；对一时难以形成共识的问题，要循序渐进，积累合作条件。第三，坚持务实合作，夯实合作基础。务实合作是金砖国家合作的重要支撑。金砖国家国情不同，发展方式各异，这是实现优势互补、促进互惠合作的机遇。要本着务实高效的原则，努力使各个领域的合作发挥应有作用，巩固金砖国家合作的经济、社会、民意基础。要落实好我们已达成的共识，加强财政金融部门的磋商和合作，把当前合作的内容抓好抓实，打造品牌项目，同时挖掘合作潜力，丰富合作内涵，
第四，坚持国际合作，促进世界发展。金砖国家要同世界其他各国加强沟通和交流，分享合作成果。要推动全球经济治理改革，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。要共同推动南南合作、南北对话，做发展中国家利益的维护者。要加强在国际经济、金融、贸易、发展领域的沟通和协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡增长。要加强在20国集团、联合国等多边机制当中的沟通和协调，体现金砖国家对多边主义的重视和支持。我相信，一个合作架构不断完善、合作成果更加丰富的金砖国家合作机制，有利于增进各成员国人民的福祉，也必将为世界和平、稳定、繁荣做出更大的贡献。各位同事，经过改革开放30多年的发展，中国取得了举世瞩目的发展成绩。中国的快速发展，不仅使13亿中国人民脱贫致富，也为世界各国创造了发展机遇。同时，中国经济保持平稳较快发展，也面临着不少挑战。中国仍然是世界上最大的发展中国家。中国将牢牢地把握科学发展这个主题，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求，着力保障和改善民生，保持经济平稳较快发展，保持社会和谐稳定。不管国际形势如何变化，中国将始终高举和平发展合作旗帜，始终不渝走和平发展道路，始终不渝奉行互利共赢的开放战略，在实现自身发展的同时，致力于促进世界共同发展。中国坚定支持金砖国家合作，坚持同广大发展中国家风雨同舟、和谐共济。谢谢大家。Thank you very much, Your Excellency, for sharing your vision with us. I now invite President Jacob Zuma to take the floor. Thank you, Excellency Prime Minister Singh, Your Excellencies President Rousseff, President Medvedev, President Hu, ladies and gentlemen of the media. It has been a great honor for South Africa to participate in the 4th BRICS Summit. The summit has been very successful. The Delhi Declaration will reinvigorate our collective resolve to find global solutions to global challenges. We are pleased that BRICS leaders will continue to support Africa and South Africa's comprehensive infrastructure development programs as part of supporting
sustainable development and priority. We welcome the decision to prepare a new BRICS-led development bank for inclusive and sustainable development projects. This development is welcomed by other African leaders as it will support our priority infrastructure projects as well as trade and investment opportunities with our BRICS partners. Such a bank has great potential to help us create good jobs in developing countries. We also discussed the need to support an open and merit-based process for the election of the new president of the World Bank. With regards to global governance, we reflected on the comprehensive reform that is required of global decision-making structures to better reflect the current realities of a multipolar world. This is particularly critical when we speak of the United Nations. We have also discussed today peace and stability and the situation in the Middle East and North Africa. This requires more than ever strong global governance. As BRICS leaders, we also discussed the important issue of food security. Africa agriculture is especially vulnerable to climate change as well as other challenges such as energy, security, and rapid urbanization, as all these are fundamental to ensuring the well-being of our people. The achievement of the Millennium Development Goals by 2015 has entered a critical stage, and the deadline should not be postponed. On the matter of inclusive growth, we are concerned about the current impasse in WTO trade negotiations and the threat to the Doha development agenda. Developing countries are under pressure to offer additional and unreciprocated access to their markets in industrial products and services in exchange for moderate reforms in agricultural protectionism. This is unfair and unmandated and anti-development. Your Excellencies, distinguished guests, we would like to thank Prime Minister Singh and the Government of India for the excellent arrangements and warm hospitality. South Africa looks forward
to hosting the 5th BRICS Summit in 2013. I thank you, Chair. Thank you very much, President Zuma. I thank all the excellencies for their thoughtful and far-reaching views. I see strong convergences and synergies in our approaches, and it will be our objective to put these to the best use as we engage with the international community in the promotion of global peace, economic stability, sustainable development, and the well-being of all. Excellencies, we have reached the end of our open session. I thank you for your valuable, constructive contribution in making our meeting a great success. Thank you very much. The ceremony of the two agreements finalized by the BRICS development banks will now commence. The officials signing the agreements may please take their seats at the signing table. To sign the agreements, I call upon Mr. T.C.A. Ranganathan, Chairman and Managing Director, Exim Bank of India, Professor Luciano Coutinho, President, BNDES, the Federative Republic of Brazil, Mr. Vladimir Dmitriev, Chairman, Vnesheconombank, Russian Federation, Mr. Chen Yuan, Chairman, China Development Bank, People's Republic of China, and Mr. Jabu Moleketi, Chairman, Development Bank of Southern Africa, Republic of South Africa. The development banks of the BRICS countries have finalized the text of the two agreements, a master agreement on extending credit facility in local currency, and a BRICS multilateral letter of credit confirmation facility agreement. The master agreement on extending credit facility in local currency is intended to reduce the demand for fully convertible currencies for transactions among BRICS nations. Thank you. We will now have the signing of the second agreement. The Multilateral Letter of Credit Confirmation Facility Agreement facilitates confirmation of LCs amongst the BRICS development banks. Both these agreements would help in enhancing cooperation amongst the BRICS development banks, reducing trade transaction costs, and promoting intra-BRICS trade. Thank you. The signatories may please resume their seats. May I now request Your Excellencies, the heads of state and government, to kindly come together at the foot of the dais and release the BRICS report. The BRICS report is a study supported by the Ministries of Finance and the central banks of the BRICS countries and focuses on the growth prospects, synergies, and complementarities between these 5 large emerging economies, which are expected to play a major role as growth drivers of the world economy. May I now request the heads of state and government to kindly release the BRICS report.
Thank you, Excellencies. May I now request the heads of state and government to kindly take their places at the table for the media statements.